రీచ్ అయ్యాక వెదర్, ఈ హోటల్ చాలా బాగున్నాయి. అది మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాం. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కార్పొరేట్ కపుల్. మీరు కనుక మా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మేము కార్పొరేట్ కపుల్. వీ డూ వీడియోస్ ఆన్ ట్రావెల్, డాన్స్, ఫుడ్ అన్నిటి మీద వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రాపర్టీ వచ్చేసి స్టర్లింగ్ ఊటీ ఫర్న్ హిల్. చాలా బాగుంది. చాలా ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఈరోజు పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 1 అయింది. కొంతసేపు లంచ్ చేసేసి రెస్ట్ తీసుకున్నాం. దగ్గరలో మార్కెట్ ఉందంట, చూడడానికి వెళ్తున్నాం. మార్కెట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అండ్ లోకల్ ఫుడ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. విల్ కీప్ యు అప్డేటెడ్. హే గైస్, మేము ఇక్కడ చారింగ్ క్రాస్ ఫౌంటైన్కి వచ్చాం స్ట్రీట్ షాపింగ్కి. స్ట్రీట్ షాపింగ్ అయితే మామూలుగా లేదు. అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ క్లోతింగ్, వింటర్ క్లోతింగ్, చాక్లెట్స్, ఆయిల్స్, మొత్తం అన్ని షాప్స్. ఇదిగో నేను పాంచో కొనుక్కున్నాను. భలే ఉంది తెలుసా, స్మూత్గా వెచ్చగా. వెదర్ మాత్రం చాలా చల్లగా ఉంది. బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. మంచిగా వింటర్ క్లోతింగ్ అయితే తెచ్చుకోవాలి. 13 degrees ఉంది ప్రస్తుతానికి. జూనియర్ కుప్పన్న బిర్యానీ అసలు ఏం మిగలేదు. వీడియో తీద్దాం వచ్చే రాగానే అనుకున్నా, ఆ గ్యాప్ కూడా లేకుండా ఖాళీ చేసాం. హే గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వీఆర్ ఆన్ డే 2. ఫ్యామిలీతో కూడా బాగానే ఎర్లీగా రెడీ అయిపోయి 8:30కి బయటకు వచ్చాం రూమ్ నుంచి. బ్రేక్ఫాస్ట్కి రెడీ. ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగుంటుందంట, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి దేర్ ఇస్ అ సైట్ సీయింగ్ ప్లాన్. బయటకు వెళ్ళి ఒక 3-4 ప్లేసెస్ చూడాలి. మరి వచ్చినాక మాత్రం కవర్ చేయాలి. చాలా చల్లగా ఉంది ఇక్కడ. వ్యూస్ ఎంత అమేజింగ్గా ఉన్నాయంటే ఒక్కసారి చూడండి. ఇప్పుడే ఊటీ లేక్ వచ్చాం ఈ బోట్ హౌస్కి. బాగుంది. మొత్తం చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు. వీకెండ్ కదా, ఫుల్ ప్యాక్ అయిపోయింది. ఎంట్రన్స్ దగ్గర పార్కింగ్ ఏరియా అంతా ఉంది. కంగారు పడి బయట పార్క్ చేయకండి, మేము బయట పార్క్ చేసేసాం. బయట అవసరం లేదు, లోపలికి వస్తే పార్కింగ్ ఉంది.
అండ్ ఇప్పుడే టికెట్స్ తీసుకున్నాం. పెడల్ బోట్ తీసుకున్నాం చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో. చూద్దాం ఎంతవరకు ఎనర్జీ ఉంటుంది. మిగిలినవి కూడా రేట్స్ అన్నీ వీడియోలో ఉంటాయి. ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 15 రూపీస్ పర్ హెడ్. అది జస్ట్ ఓన్లీ ఎంట్రన్స్కే. లోపలికి వచ్చాక ఈ బోటింగ్కి సపరేట్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. యా ఎక్సైటెడ్ ఫర్ పెడల్ బోటింగ్. చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ఈ బోటింగ్ మాత్రం ట్రై చేయండి. భలే ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడే బొటానికల్ గార్డెన్కి వచ్చాం. ఊటీ లేక్ నుంచి బొటానికల్ గార్డెన్కి రావాలంటే గూగుల్ మ్యాప్స్లో గవర్నమెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్ పెట్టింది. బొటానికల్ గార్డెన్ పెడితే వేరే లొకేషన్ చూపిస్తుంది. మళ్ళీ అంత రాంగ్ రూట్ అదంతా. ఇక్కడికి వచ్చాం. ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ పర్ హెడ్ అడల్ట్కి. చాలా బాగుంది. చాలా రకాల ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. Then they are grinded at 50 degrees Celsius in all mill machine, and then cocoa bean is liquefied. When grinded with heating, it is called as cocoa mass. In quantity of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 40 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder. బొటానికల్ గార్డెన్ నుంచి ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాం. ఇక్కడ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ టీ ఫ్యాక్టరీ రెండు మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఒక కాంప్లిమెంటరీ చాక్లెట్ బార్ కూడా ఇచ్చారు. లంచ్ కూడా ఇక్కడే చేసేసాం. ఇప్పుడు టీ ఫ్యాక్టరీ విజిట్ చేస్తున్నాం. టేస్టింగ్కి చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు. టీ ఫ్యాక్టరీ విజిట్ అయింది. పార్కింగ్ ఎక్కడో 2 ఫ్లోర్స్ పైన. ఇప్పుడు అక్కడికి ఎక్కాలి. ఫైనల్గా ఒక 2 మసాలా టీ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాం. నౌ గోయింగ్ బ్యాక్.
గోయింగ్ టు దొడబెట్ట పీక్. ఈరోజు కంటే కష్టపడుతున్నావా ఎక్కడానికి? టీ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే టీ గార్డెన్ అని ఉంది. ఇది కూడా సేమ్ టీ టేస్టింగ్, టీ గార్డెన్స్ అంతా ఉంది. అక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఈ గార్డెన్ లేదు చూడడానికి, బట్ ఇక్కడ ఈ గార్డెన్ ఉంది. చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే. కొంచెం మంచి టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫొటోస్ కూడా తీస్తున్నారు టీ ప్లక్కర్స్ కాస్ట్యూమ్ వేసి. చాలా బాగుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.